Coming up, details on what the latest election results mean for the state of Texas. Plus, how recent changes to the FAFSA application may benefit students. And a look into the writing and inspiration of a Chicana poet. Kvaq-Tv starts now. Hey vaqueros, welcome back. This is the 12th fall edition of Kvaq-Tv. I am Monica Chavez. Today is Monday, November 13th. And at the top of the newscast, last Tuesday, the state of Texas had its constitutional amendment election, with 14 different propositions up for approval. Here's Nathan Trevino with the details. The 14 propositions range from a variety of subjects across the state, including the right to farm and the improvement of state parks. The election, held November 7, passed nearly all 14 propositions with the exception of Proposition 13, which would have increased the mandatory age requirement of retirement for state justices and judges. Political science professor Alvaro Corral says this could be a result of the obvious critique of political leaders often being old. And it just may be the case that America is sort of a little bit more comfortable in forcing people into early retirement, at least their elected officials into early retirement, so that they can kind of get a different sort of new generation of elected leaders. In Cameron County, less than 9% of registered voters casted a ballot. Cameron County Elections Administrator Remy Garza says the number is nearly double the turnout rate for previous constitutional amendment elections. We had 20,326 total ballots that were cast. That's 10,628 during early voting, 8,376 on election day, and 1,322 by mail. Kvaq-Tv reached out to Hidalgo County, but received no response. The primary elections will take place in March, where Texas voters will help in deciding the candidates for the presidential election. For Kvaq-Tv in Edinburgh, Nathan Trevino. Are you a college student and planning on applying for the 2024-2025 federal financial aid? There are new changes that may affect you. Julia Guerrero with more. New changes to the 2024-2025 free application for federal student aid, or FAFSA, could make a big difference in how students apply and receive financial assistance. The FAFSA Simplification Act, passed in 2020, brings changes to the application and delays it from early October to sometime in December. Although changes may cause concerns, Financial Aid Assistant Director Roman Silva says the delay is a good situation. There are a lot of benefits that are coming as a result of these changes. It's really just a pause to get everything solidified and complete for them to have a good user experience. Silva says some of the changes to the application include condensing the roughly 100 questions to less than half. Texas District 34 U.S. Representative Vicente Gonzalez, who voted in favor of the act, says applicants will now be required to report small businesses and family farm values. Gonzalez adds the Pell Grant eligibility will now be extended to more students. Students whose families make less than 175% and single parents who make less than 225% of the federal poverty level will receive the maximum federal Pell Grant. Gonzalez emphasizes that families are required to authorize the Department of Education to retrieve federal tax information directly from the IRS. Without that, the application will not be processed. You must note, you cannot object to that. You must allow them and concede them the authority to be able to communicate directly with the IRS and Treasury. Silva and the Financial Aid Department encourage students to be proactive and make sure they have a username and password to log into the student aid website. To create your FSA ID or for more information on the FAFSA Simplification Act, visit studentaid.gov. For Kvaq-Tv in Edinburgh, Julia Guerrero. A battle for the internet brews as the Federal Communications Commission says it is moving to classify the internet as a government-regulated service. The FCC adopted Chairwoman Jessica Rosenworcel's newly proposed net neutrality rules last month in a document released by the Congressional Research Service. The rules proposed would prevent internet service providers from blocking lawful content, giving prioritization to certain websites, and throttling users' internet speeds.
UTRGV Chief Information Security Officer Kevin Krause says the move could impact internet service providers in the Valley, such as Spectrum and AT&T. So deregulation is not always the best solution, but the problem is that you've got monopolies where nobody could compete with you, so then they could just charge what they want. So giving some people priority over others is not really, doesn't work with America's sense of fair play. The Texas branch of Charter Communications, Spectrum's parent company, declined to comment on the subject. For Kvaq-Tv in Edinburgh, Tristan Cortez. UTRGV celebrated National First Generation Day in Edinburgh last Wednesday, bringing together students and faculty who have their own experiences to share. Held by UTRGV's Office of Student Success each year, the event highlights students who are the first to have the opportunity to attend higher education institutions. The event saw a line of first-gen students circle around the student union for free shirts, food, and photo ops where students posed with first-gen swag. UTRGV Career Center Director Kamara Jackson and Dean of Students Rebecca Gadsden say it is their goal to help uphold and support future generations to have a fair opportunity. We intentionally plan these key experiences to best position our students. Whether they're first generation or not, but we are thinking about first-gen students when we're making our plans. Hopefully that the concept of higher education will become so normalized that first-gen populations will become smaller. At least that's a good problem to have, right? For information on upcoming events hosted by the Office of Student Success, email studentsuccess@utrgv.edu. For Kvaq-Tv in Edinburgh, Tristan Cortez. No Shave November o Movember es un movimiento global que combina el crecimiento del bigote con esfuerzos de concientización sobre la salud de los hombres. El principal objetivo de Movember es promover el diálogo abierto y disminuir el estigma en torno a la salud masculina, logrando así que los hombres acudan más fácilmente al médico. Sabes, creo que muchas veces la gente, pero los hombres en particular, no necesariamente hablan de las cosas que están sucediendo. Y entonces podría ser que todos estén experimentando lo mismo, pero ninguno quiere hablar de ello. El médico de medicina familiar, James Fahey, dice que muchos hombres aún se aferran a la idea de que acudir al médico contribuye al estigma de parecer débil, lo cual les impide buscar la atención necesaria. Fahey dice que la salud mental en los hombres es un asunto importante que necesita ganar conciencia. Los hombres representan alrededor del 80% de todos los suicidios, y en realidad la muerte por suicidio es mucho más común en los hombres. Es algo que vemos aumentar particularmente después de los 75 años de edad, así que en realidad es algo mucho más común en los hombres mayores. Fahey dice que hay una epidemia de soledad que afecta a hombres de todas las edades, por lo cual recomienda buscar grupos de apoyo. Un gran número de hombres no tienen a quien considerar un amigo cercano. Creo que buscar esas oportunidades para conocer a otras personas, participar socialmente con otras personas, establecer relaciones, sabemos que esto puede ser muy protector y de hecho puede aumentar la esperanza de vida de las personas. Junior de Negocios Internacionales, Pedro Camacho, dice que ha estado participando en No Shave November desde la escuela preparatoria, después de ver la Serie Mundial de Béisbol. Vi jugadores de béisbol sin afeitarse, tener la barba como espartanos. Estaba el hashtag de ese equipo, hashtag Movember. Y puse a investigar qué significa esto, Chequé y dice, este es un mes básicamente que no te rasures. Además de una visita al médico una vez al año, Fahey recomienda a todos los hombres jóvenes recibir la vacuna contra el VPH. Para más información sobre cómo hacer una cita para un chequeo, visita utrgv.edu/health services. Para Kvaq-Tv en Brownsville, Mónica Chávez. Festiva, el Festival Internacional de los Libros y las Artes de UTRGV, sigue con su serie de artistas distinguidos y trae de vuelta a la poeta laureada del estado de Texas. Andrea, cuéntanos más sobre esto. Este año, Irene Lara Silva regresa al Valle y cuenta un poquito de lo que es ser una poeta chicana del sur de Texas. Silva recuerda haber empezado a escribir cuando tenía alrededor de 7 u 8 años de edad, después de haber tenido una pesadilla. Al despertar llorando y sin tener a nadie quien la consolara, dice que decidió relatar todo en escrito, y ahí fue el comienzo de una poeta. Y en escribir esa historia sentí ese consuelo. Esa hoja blanca era el lugar donde podía llevar todos mis miedos, todos mis pesadillas,
Silva afirma que escribir cualquier pieza, sea un poema o una historia, es difícil, diciendo que su proceso puede llevar más de horas. Ella dice que este tipo de obstáculo es necesario para crear algo único y del cual pueda uno aprender. Porque solamente por lo difícil podemos ofrecer lo que solamente a nosotros nos pertenece. Traductora bilingüe Julieta Corpus ha trabajado con Silva por más de 10 años. Corpus cuenta que no se le dificulta traducir las piezas de Silva y le encanta la manera en que ella usa el lenguaje. Porque tiene una musicalidad, como lo estaba explicando, que aunque lo esté escribiendo en inglés, ella mantiene ese ritmo. Es una manera muy única de escribir que yo no había encontrado en otra escritora. Silva le recomienda a los jóvenes escritores no darle importancia al que dirán y en apreciar sus esfuerzos. El sueño de Silva es contribuir con su trabajo al esfuerzo de otros para sanar las heridas del mundo, tal como los efectos de la conquista, historia y cultura. Desde el 2006, Festiva promueve la importancia de la literatura, cultura y las artes mediante eventos como este, para todo el Valle de Texas. Silva está trabajando en publicar un libro de poesía en enero, otro en colaboración con más poetas en febrero y su primera historieta en abril, la cual se basa aquí, en UTRGV. Para Kvaq-Tv en Edinburgh, Andrea Flores. And that's a wrap for us today. Make sure to watch us Monday through Friday on VCAST monitors and social media. For Kvaq-Tv, I am Monica Chavez. Have a great week, vaqueros.